если не будет этой проблемы какой-то. If it's not a problem, I will be without video today. It's fine with me. Да, мне нормально. Спасибо. Thank you. Картинка, которую я выбрала, она вторая. Это замок. So the picture that I picked is picture number 2. It's a castle. И хоть замок выглядит таким радужным и красивым, воспоминание мое совсем не такое. Even though the castle looks very nice and beautiful, my memory is not like this. Я вспомнила про то, как родители мне запрещали общаться с моими сверстниками. То есть я себя ощущала как в этом замке. So I remembered that my parents, they didn't allow me to interact with my peers, and I felt myself as I am in this castle. Потому что я чувствовала себя принцессой, которая заточена в самой высокой башне, у которой нет доступа к миру. And I felt myself as this princess who is in the highest, part of the castle, and and she has no access to the world. Oh wow. У мира нет доступа ко мне, и у меня нет доступа к миру. The world has no access to me, and I have no access to the world. Это было очень сложно для меня, но родители объясняли мне это тем, что так будет лучше для меня, что так лучше. And it was very complicated for me, but the parents, they explained that it's better for me, and it will be better for me. Это сложное воспоминание для меня, и даже сейчас, когда я рассказываю о нем, мне сложно внутри. And it's a complicated memory for me, and even when I talk about it now, it's complicated inside of me. Спасибо большое. Thank you. Thank you for sharing that. Спасибо, что поделилась. Yeah, I appreciate that. And so in terms of the experience that you were gracious enough to share, and then any others that you all went back to? Other people? Yeah, in other words, all these memories are part of our experience, right? Like what was just shared. Спасибо большое еще раз, что ты поделилась. И что я хочу сказать, что все, кто делились, все то, чем вы делились, это как раз, часть, вот этот опыт, это мы будем его приносить в разговоры с учителями. And chances are, on behalf of our own children, we're going to have reactions based on our experience. И высоки шансы того, что, относительно наших детей у нас будут реакции, основываясь на наш собственный опыт. And the teacher that we talk to may have no idea about our experience when we're having a reaction based on our children. Да, и учитель, с которым мы говорим, он не будет иметь никакого понятия о нашем том опыте и не будет понимать этой реакции, которая у нас возникает, когда мы говорим вообще про нашего ребенка, про наших детей. So part of our role as parents is to really understand our experience, how it shaped us, so that we understand the reactions we're going to have with our children's teachers. И часть того, что мы родитель, мы должны понимать наши реакции, откуда они возникают, когда мы общаемся с учителями. So I'm going to share another story. Я еще одной историей сейчас с вами поделюсь. About someone who's a public speaker here in the U.S. Человека, кто является публичным спикером в США. And his name is Jonathan Mooney. Его имя Джонатан Муни. And he talks about how when he was 6 years old, he was diagnosed with dyslexia and attention deficit disorder.
И он рассказывает о своем опыте, о том, что когда ему было 6, ему поставили дислексию и СДВГ, синдром дефицита внимания. And at least in the United States, what he felt is children who could read were smart. И то, что он чувствовал у нас здесь, в США, это то, что дети, которые могли читать, они были умные. And children who could pay attention were good. И дети, которые могли быть внимательными, они были хорошими детьми. So what happened for him? He couldn't read, so he felt dumb. И что происходило с ним? Он не мог читать из-за своего диагноза, и он чувствовал себя, тупым. And he couldn't pay attention, so he was bad. И он не мог концентрировать внимание, и поэтому он был плохой. So I have you consider his situation as I go through the learning issues. Я хочу, чтобы вы держали в голове его ситуации, когда я буду говорить про сложности в обучении. Okay, so a few of you talked about having children who have dyslexia. Некоторые из вас сказали, что там у ваших детей есть дислексия. And many children who don't necessarily qualify for the diagnosis may be just weak readers. И есть многие дети, возможно, которых нет этого диагноза дислексии, но они, у них тоже есть какие-то сложности в чтении, они слабые в чтении. Maybe you meet this child or you have this child and they have a good vocabulary, they're very well spoken. И, возможно, у вас такой ребенок, или вы встречали такого ребенка, у него отличный словарный запас, он хорошо говорит. But their reading isn't what you expect. Но то, как он читает, это не то, что вы ожидаете от него. Their spelling, they might mispronounce words. У него есть проблемы в спеллинге, он может неправильно произносить некоторые слова. Reading is a combination of auditory, visual, and attention. Вообще чтение — это интеграция слуховых, зрительных и навыков внимания. So if there's a difficulty with any one of those areas, it can pull the reading down. И если есть сложность с каким-то из этих навыков, это может чтение усложнить, в общем, способность читать, и она будет ниже у ребенка. So there's a lot of signs of dyslexia. Есть много признаков дислексии. So in English, cat and bat rhyme. В английском языке, например, слово cat и bat, оно рифмуется. And I'm guessing you also have rhyming words in Russian. Я представляю, что у вас тоже есть слова, которые рифмуются. Of course, we have Pushkin. Yes. Okay, what's that? That's a lot of poets, very important. Oh, okay, yeah. So a lot of children, that should be fun for children to do those kinds of games. И обычно вот эти игры с рифмами для детей это весело. But the children who just don't naturally start doing that or learning those simple rhymes or poems. И вот для детей, которые, естественно, не начинают это делать, играть с рифмами, со словами. That can be a flag that, they're struggling. Да, и это может быть таким флагом того, что, похоже, у них сложности с этим. And you might see a young child who has a storybook and they're reading it. И вы, возможно, увидите ребенка маленького, у кого есть книжка с рассказами, и они читают ее. And then you give them another storybook, the same sort of level of reading. И потом вы даете им другую книжку с рассказами того же уровня чтения. And they can't read it. И они не могут ее читать.
Why? Почему же? Because they probably memorized the other one. Потому что они, возможно, просто запомнили предыдущую. And when there are new words that they haven't memorized yet, they don't have the auditory phonemic skills to sound out the words. И в новой книге у них нету вот каких-то навыков. They don't have what they don't have. Sorry. They don't have the ability to sound out a new word. У них нету, возможности говорить новые слова. And reading is, in some ways, visual, because you have to remember what a word looks like. И в каком-то смысле чтение, оно про визуализацию, потому что мы запоминаем, как читать слово. But there are also sounds in every language. Но также есть звуки в каждом языке. Some children can only respond to the pattern of the letters and not the sounds of the letters. Некоторые дети могут только следовать паттерну просто букв, но не звуков, и как их правильно в звуковом ряде произносить. And there's even a term for it here that we call it stealth dyslexia. И у нас даже есть термин относительно таких детей, и мы это называем stealth dyslexia. Where children have learned how to memorize a lot of words, and so you think they're fine as readers. В общем, и мы их относим к определенной категории дислексии. Это дети, которые выучили очень большое количество слов, и они поэтому знают, как их читать. But then you show them a new word or a new book. Но потом вы показываете им новое слово или новую книгу. And you realize they don't have the phonemic awareness, the auditory processing skills. И потом вы понимаете, что на фонетическом уровне они не могут их воспроизвести, эти слова, звуки. So this is for teachers, of course, but it's also for parents if you're going to make requests on behalf of your child. И смотрите, вот дальше это больше для учителей информация, но и для родителей, конечно же, особенно если вы будете, о чем-то просить учителей, например, относительно вашего ребенка. These are kids that can get lost in a large group. Такие дети, они могут потеряться в каком-то большом классе или в большой группе. If you ask them to answer something first and they haven't actually understood what they've read, если вы хотите, чтобы они ответили, они еще не очень-то вообще поняли, что они прочитали, they're probably going to get the answer wrong until they have context. Скорее всего, не ответят, вам неправильно до тех пор, пока контекста не поймут. So you might ask of the teacher, can you call on my child not first, but maybe second or third? И поэтому вы, как родитель, можете попросить учителя, извините, а вы не могли бы, пожалуйста, спрашивать моего ребенка, не самого первого, а может быть, вторым или третьим? And if you show a child, If you show a child a piece of paper with a lot of writing on it, если вы показываете ребенку такой листок бумаги, где там очень много всего написано, they need help breaking it down into parts. Им нужна помощь, чтобы они могли разбить это на разные части. Okay. So any questions about this? I'm going to try and make sure I stop at the end, or I can continue to the next topic. Sorry, any questions about this? Yeah, before I go on to the next one. Если какие-то вопросы вот пока про это, про дислексию, или мы можем перейти к следующему? У меня есть вопрос. Question. Sure. Я даже выключу камеру, чтобы не это вот. Смотрите, я очень люблю читать, и я читаю очень много, но я читаю невероятно медленно на всех языках, которых я знаю, на некоторых вообще ужасно медленно. И это было всю мою жизнь в школе, и
то есть я читаю, допустим, на английском очень много, и на французском, и на немецком, и на русском. Но и все равно я читаю очень медленно. И я не знаю, как это исправить. Или почему это так. So, for example, I love to read, and I read really a lot, like in all the languages that I know, but I read very, very, very slow. For example, I read a lot in English, but very slow, in French, in German, in Russian, but very slow in all the languages that I know. And I don't know like why and how to help it. So. Okay. There's a lot to that. There's a concept in processing that's called processing speed. Есть такой концепт обрабатывания, и он называется скорость обрабатывания. And so we can be, like in your case, intelligent and know several languages. И мы можем, как в вашем случае, быть очень умными и знать несколько языков. And potentially be a slower processor. Но потенциально быть как раз тем, кто медленно обрабатывает. And to get into it just one more level. И чтобы еще, and to get to one more level. Get one more level of understanding about this concept. И чтобы еще, я кое-что скажу про этот концепт, чтобы вы понимали, о чем я говорю. There is something called reading fluency. Есть такая вещь, как чтение, такое... Fluency is your ability to read quickly across a page. В общем, свободное такое чтение, когда есть возможность быстро читать, просматривать страницу, например. So there are some people whose eyes do not move quickly across the page. It's called rapid naming. How quickly your eyes can move across the page and name the letters and words that we see as we're going across a page. Есть и люди, которые не могут быстро двигать глазами по страничке и называть буквы, которые они видят. So theoretically, you may, Marina, have an issue with rapid naming that you process very well. И теоретически, Марина, у вас может быть именно в этом быстром назывании проблема. Опознавание этих букв. То есть вы очень хорошо обрабатываете. But your eyes do not move quickly across the page. Но, например, глаза не двигаются быстро по странице. And there are rapid naming exercises where you can actually strengthen and improve your speed. И есть так называемые упражнения для того, чтобы для стремительного опознавания букв, и за счет этих упражнений можно ускорить скорость. That's a very interesting issue, and actually my business partner, I'm pointing here because her office is right over here. И это очень интересный вопрос, и мой бизнес-партнер, я так тычу пальцем, потому что у нее офис тут рядышком. Has a rapid naming book in English, so you could practice with English sounds and words if you are interested. И у нее есть как раз книга по быстрому называнию на английском языке, поэтому вы можете попрактиковать на английском, если будет интересно. Since that's one of your languages, maybe that would work, and it would be so interesting to see if it generalized to the other languages that you read. Да, если английский один из ваших языков, можно попробовать, и это очень будет интересно, будет ли это генерализовываться в другие языки. Это генерализируется во всех моих языках. Нет, имеется в виду, что поможет ли то, что вы на английском будете делать эти упражнения на скорочтение, будут ли они переходить и в другие языки?
Но смотрите, я в детстве делала эти упражнения по-русски, потому что моя мама, понятно, меня отправляла везде, потому что, понятно, я была самая последняя человек, который читала в классе, и меня вообще даже никто не хотел вызывать на чтение, потому что я так ужасно читала. Но по-русски мне не помогло ни в каких языках. So I had this exercises. Of course, my mom gave me these exercises because I was like the slowest in the class, but it didn't help me in other languages. Okay, well, that's interesting. That's something we haven't studied here. And actually, I'm going to bring this up with Melissa, my partner, and we'll give it some thought, because I am very interested in that idea, that it doesn't generalize. Это интересно, да. Я просто даже ходила на специальные курсы по скорочтению. Я не знаю, если есть такое в Америке, но в Украине, в России, в Украине, я знаю, есть такое. Меня мама отправляла, когда я была маленькая. Да, и Карен сказала, что это очень интересно, что она скажет об этом своей коллеге, потому что это еще не изучалось здесь. And yes, and also I don't know if you have this rapid courses, like rapid reading courses and rapid naming courses in the USA, but like in Russia and Ukraine, we have them. You have them, yeah. Yeah, there's not as many as there should be. That's why she wrote her workbook. But да, не так много, как у нас нет таких курсов, так много, как хотелось бы. Вот почему она написала, собственно. Okay, thank you for bringing that up. That's so interesting. Да, спасибо за этот вопрос. Okay, does this say dysgraphia? Yes. Writing. Yes, it does. Okay, of course. Great. So these are for the kids that have trouble, kids and adults who have trouble from the connection between their brain and their hand. И вот, это дисграфия, и это для тех взрослых и детей, у кого есть проблемы соединения мозга и руки. And you can tell because they have an awkward pencil grip. И это можно, прям увидеть, потому что они так, у них странная хватка карандаша или ручки. When they're writing, they don't make good use of space on a page. Когда они пишут, у них вот с местом на страничке не очень хорошо. They go and try and read the notes that they took in class, and they can't decipher them. Да, и когда они пытаются какие-то свои заметки, которые они в классе писали, прочитать, они не могут, потому что они не понимают, что там написано. Right? And so here are some other signs of that. И вот еще некоторые другие признаки дисграфии. Maybe they hold on too tight or too loosely. Да, возможно, они слишком, такая хватка у них карандаша, или наоборот, слишком слабая, либо слишком сильная, либо слишком слабая. In our center, we can tell immediately. All we have to do is look in one of our child's notebooks. Да, и в нашем центре мы моментально можем сказать, просто мы смотрим там в тетрадку ребенка. And it's pretty clear when you have this issue. И достаточно сразу понятно, если это проблема. And there's a lot to do. Много чего можно сделать в связи с этой проблемой. So there is remediation for dysgraphia, where you can teach fine motor skill. Есть, то, как исправить эту дисграфию, можно научить их, моторике написания. We actually just finished a workbook for this issue. Мы на самом деле закончили писать рабочую тетрадь по этой проблеме. And there's also a lot of accommodations that you see listed here. И также здесь вы можете много советов посмотреть на этом файле. Including the use of technology. И тут тоже есть, включая использование технологий. And what I say to parents where their children have this issue. И что я вообще обычно говорю родителям, если у детей есть эти проблемы? I want them to be able to fill out a form, like for a job or
anything where they have to fill in brief amounts of information? Children? Yeah, anyway. Да, и что я прошу? Я прошу обычно заполнить какую-то такую форму, бланк, где им надо там записывать коротко какую-то информацию. To be able to write a paragraph if they need to. Чтобы у них была возможность там, параграф отступать, если им надо. And then otherwise, I want them to have these accommodations so that they're not so frustrated by writing that you don't get to hear or see what's in their mind. Can you repeat? I just didn't understand it. Sure. So the purpose of the accommodations. И вообще смысл этих там упражнений, размещений, помощи. Is to lower the frustration. Чтобы в чем смысл? Снизить фрустрацию. And get as much as we possibly can about what they're thinking. Right? Да, и понять, как можно, получить как можно больше информации о том, что они думают. And what they've learned. И что они вообще, выучили. For so many students, if they're so frustrated by writing, they'll only give you a very little amount because writing is so hard. И там, например, студенты, у которых есть какие-то проблемы с написанием, они, скорее всего, там вам ответят и дадут очень мало информации, потому что им сложно писать. To get to their true potential, you need to often accommodate so that you can get to what they've learned. Да, и, sorry, Karen, my internet connection. Can you repeat, please? Yeah. To be able to get to their true potential, what they've actually learned, often you need to do a number of these accommodations. Да, и чтобы добраться до их потенциала, чего они действительно могут, часто нужно делать или воспользоваться вот этими советами. Okay. So I stop for any questions or comments about this issue of dysgraphia. Or any difficulty writing. Sorry. Да, я делаю паузу. Есть ли какие-то вопросы по дисграфии, сложности в написании? Anyone have this experience or have any questions about it? У кого-то есть этот опыт или вопросы про это? I like to write, to fill the whole space, yes. You like to write? No, I mean, I like to write, I'm not like using the lines, I like... Oh, But that works for you, is that what you're saying? Okay. Да, я подумала, что я люблю писать размашисто, не по линии. Ну хорошо, у меня на эту тему тоже есть комментарий у Марины. Yes, I also have like on this topic a comment. Yes, я, please. Допустим, есть много слов, которые, вы знаете, как право и лево. То есть, вот есть люди, которые это просто не могут выучить. Есть много слов, которые я просто не могу писать. То есть я их могу 50, 100, 1000 раз написать, но я всегда их буду писать неправильно. Я перекручиваю буквы, я их пишу я не знаю, почему это. I have a lot of words that I can't write correctly. Even like if I write the word like for 100 times the same word, so anyway I will write it incorrect. So each time you'll write the same word, but it could be different. Is that what she's saying? Каждый раз вы пишете, that she is always making mistakes in the writing. И одни и те же mistakes. То есть я как бы придумала в голове свое написание этого слова, и хоть я знаю, как оно правильно пишется, у меня не получается его правильно написать, я всегда его пишу так, как я себе его в голове придумала. Вплоть до телефона уже пишет мои неправильные слова как правильные. Because like in my head, I
developed how to write these words, and even if I know how to write them right, I write them how I develop. And even my phone now is writing my developed words. So I'm learning that you have an interesting profile, Marina. Да, и что я слышу, что, Марина, у тебя такой интересный профайл. Because this reading quickly across the page, and then also the connection between your brain and your writing instrument, there's a disconnect, is what you're describing. Да, ну, я слышу, что, ну, есть сложность вот читать, и сложность, есть дисконнект ну, вот в этой линейке мозг и рука. Есть сложности в написании. Наверное. Не знаю. Probably. Yeah. So I have 2 workbooks I want to send you. You'll have to give Liana your address. Да, ну, Марина, дай, пожалуйста, вот мне Лиане адрес, и Карен пришлет 2 книги вам. Супер. Thank you. Sure. What you're describing is very common, and it's what we deal with all the time in terms. Да, то, что ты описываешь, это очень частая проблема, и мы с этим постоянно имеем дело. Yeah. Thank you for sharing this. Спасибо, что поделилась. Okay, so Madlena. Мадлен, у тебя вопрос? Да, вот я бы хотела 2 вопроса задать быстро. Вот первый вопрос, когда дети учатся писать, и у них не очень красивый почерк, вот это тоже относится к дисграфии? А вот второй вопрос, вот если зеркалить буквы, то есть писать их в обратную сторону, например, это тоже о чем-то говорит? Так, окей. С или Г там в другую сторону, я вот это имею в виду. Ага, окей. So I have 2 quick questions. So the first question, when children are like learning how to write, и как они там пишут, Мадлен, когда они начинают писать? Ну, некрасиво. Yes, so they're learning how to write, and they're like writing not beautiful, not good. So is it a problem? So can it be also like a... Okay, so great question. Yeah. Up until I'll give a few benchmarks that we have here. Ну, я вот сейчас, да, по марке скажу вам, которые есть у нас здесь в Штатах. Okay, so up until age 5, до 5 лет, we don't worry, or we shouldn't worry about a pencil grip. Да, мы не волнуемся, и мы не должны волноваться по поводу того, как там они держат карандаш или ручку. There is a belief that the children do not have the coordination or the muscle strength to properly, let's say this tripod grip is the right one. Да, ну, то есть есть такая теория, что до 5 лет у них нету там достаточной координации или мышечной силы правильно держать как-то ручку или карандаш. And a mistake, I think, says me, of preschools is that they force the children to have a pencil grip when they're too young. Да, и я считаю, что это ошибка в детских садах, подготовительных классах, когда они заставляют детей правильно держать карандаш, когда они слишком молоды. And for this age, what you want is them to just experiment with writing. Ну и вообще, ну, до 5 лет это то, что вы хотите от детей, чтобы они просто экспериментировали с написанием. And as free of criticism. Ну и чтобы, ну, они были свободны от критики. You want them to develop a positive association. Ну, вы хотите, чтобы у них были, ну, позитивные ассоциации, связанные с писанием. And back to the essential conversation. Ну и возвращаясь к важному разговору вот этой книги. Let's say this is a teacher who thinks, when I'm a teacher, all my children, even the young ones, are going to have perfect writing. Да, ну и вот может быть такой учитель, который думает, так, когда я буду учителем, все мои дети, они будут, ну, идеально писать.
and they're meeting with the parent of a 4-year-old who is holding their pencil like this and just scribbling everywhere. Да, и он встречается, значит, с родителями 4-летки, которые вот так держат там ручку или карандаш и просто каракули повсюду так рисуют. How is that parent going to feel about the teacher's criticism, right? Да, ну и как вообще будет родитель думать, ну, что будет думать родитель об этом учителе, который вот критикует ребенка? And the teacher's feeling about their student in their class, who's not doing what they think is right. Да, ну и что учитель будет думать о студенте, который, там, как учитель думает, не делает то, что нужно в его классе. And one more thing about children and writing that are young. И еще одна вещь про детей и писание, когда они маленькие. I'm guessing that if I'm just looking quickly at the letters in Russian, you can still reverse those letters, right? Incorrectly? Yeah, that was the second question, yes. Okay, all right. Да, и вот Карен как раз говорит, что когда я смотрю на эти ваши буквы русские, что вы можете их как раз переворачивать. Yes, so like, for example, they're not like this, but they're right. Right. Okay, so you notice it, but it's not dyslexia. It's not a sign of dyslexia until age 7. Да, вы это замечаете, но это не признак дислексии до там 7 лет. But you notice, if they're 5, 6, they're still really reversing a lot of letters and numbers. Да, но вы это, ну, обращайте на это внимание, подмечайте, что там, например, им 5-6, и они до сих пор вот так вот путают цифры и буквы в другую сторону пишут. But you allow for a range of development, and then 7.5, 8, if they're still reversing, you need to intervene. You need to what? Intervene. Have intervention. Ага. Да, и, в общем, ну, вы пока наблюдаете, пока им 4, там, 5-6 лет, а вот когда уже в 7,5, это они до сих пор много букв путают и цифр, тогда нужна какая-то, ну, какое-то вмешательство уже, скорее всего, понадобится. Okay. Beppa? Вера? У тебя вопрос? Да, у меня вопрос. Я путаю У и Ю на конце. So there are 2 letters. I put them to the chat in Russian, like U and U. And so when there's 2 letters are in the end of the word, I always like mix them. I always like. Are those the only ones that you miss? Это только единственное, что вот ты путаешь? Да. Yes. Okay. So those could be considered like an outlier, that's just a mental block that you have and not necessarily an issue with processing in general. Да, возможно, это какой-то просто вот, ну, умственный блок, который у тебя есть. И это не в общем про то, что у тебя какая-то проблема с обработкой информации. We look for patterns like that. Theoretically, if I was concerned, I would look for that to be an example of a larger issue as opposed to the only issue. Да, ну то есть мы все-таки наблюдаем за паттернами, то есть если бы я была там сейчас заинтересована в этом, я бы смотрела на какой-то больший паттерн, ну, что там больше происходит, может быть, есть, что это часть какой-то большей проблемы. А если это что-то единственное, то, возможно, это не проблема. And it could be that those symbols don't mean anything to you. So if one's before and one's after or vice versa, your brain is not processing that matters. Ну и, возможно, эти буквы, они ничего для тебя не значат, и, ну, мозг считает, что это вообще не важно. So if you care about this, and maybe you do, a strategy is
to put a little story behind it. Ну да, если ты, переживаешь по этому поводу, то ты, стратегии это, какую-то историю, в общем, подумать, про что это. So this symbol goes first because it hits the other one on the head. I'm making this up. I don't know. But... Да, например, там У идет перед Ю, там, или надо У ставить, потому что там, то есть придумать какую-то историю, в общем, про эти буквы, вот так вот я понимаю, Карен имеет в виду. Ну, там, например, Ю, там, идет перед Ю, или наоборот. And then you're going to remember because you've made meaning out of these abstract patterns. Да, и, возможно, тогда ты запомнишь, потому что у тебя будет смысл из этих абстрактных каких-то вот паттернов просто про У и Ю, и когда ты наделишь их смыслами, возможно, будет понятнее. And we had questions earlier about spelling. И еще у нас также был вопрос про спеллинг до этого, про, what is spelling like in how can you explain it? I don't think that we have it in Russian. Oh, well, spelling is just, there's a word and how do you spell it? Like my name is Karen. That's the spelling of my name. Yes, but like you need to tell it in words, like by your mouth. Well, like if just write it right. Like when I wrote this poll to send to you, I made sure that I correctly spelled every single one of the words. Ну, в общем, про описание, да, про описание. Yeah. So what we make sure is that sometimes just looking at the symbols, a lot of people don't make sense out of letters. Just looking at letters, you have to make more meaning out of it to remember how to spell certain words. Да, и мы замечаем, что для многих людей, когда они просто смотрят на правописание каких-то слов, для них это очень абстрактно, и никакого смысла в этом нет. И, нужно наделить это каким-то смыслом, чтобы... So you either have to reinforce it by, even drawing it in crayon or pastel, so you trace it. И, например, возможно, надо как-то закрепить их тем, что, там, цветными карандашами пастельными будете писать разными цветами это. One thing we'll do for children with spelling difficulties. Вот одна из вещей, которая подойдет детям со сложностями правописания, is something using visualization. Использовать визуализацию. Is anyone a good speller, and I can, who would be willing to do just a quick demonstration about it? Есть кто-то, у кого есть хороший спеллинг, правописание, и, готовы быстренькую такую демонстрацию сделать? In English? So should they be... Well, you're right. It could be a little complicated. Do you want to try it? Анастасия, вы хотите попробовать? Да, давайте. Okay, so let's do an easy word just to demonstrate it. Давайте, с легкого слова начнем, чтобы просто продемонстрировать. Давайте. This is so much fun. I've never done this in another language. Let's see how it works. Аналогично. Да, никогда не делала, круто, я никогда не делала это на другом языке. Давайте посмотрим, как получится. Okay, so think of a short word in Russian. Подумай о каком-то коротком слове в русском. Подумала. Сказать? Okay, so what? Should I say? Sorry, go ahead. Should I say this word? Yeah, say the word. Да, скажи. Море. Море. Okay, so can you write it? Ты можешь его написать? На листочке бумаги? On a paper? Yeah, write it on the paper. Да. Yes, I can. Да, могу. Пишу? Should I write it? Yeah, write it and then put it, like so we can... напиши и покажи нам всем это слово. Хорошо. Видно? Нет, ближе, пожалуй. А вот так, вот, наверное.
чуть-чуть в другую сторону, видно только ре. Так? Не, наоборот. Other way, Так? other way. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот. О, супер. Okay. All right. So that's great because in English that's mope. Mope, yeah. Okay. All right. Окей. So then what you do is, let's say you had trouble spelling that word. Ну, давайте представим, что у тебя проблемы в написании этого слова, правописание. Хорошо. What I would ask you to do is air write it in space where you're visualizing M, in my case, M-O-P-E, Да, right? и то, что бы я тебя попросила, это вот так в воздухе написать это слово по буквам, где ты вот так пальцем вводишь и визуализируешь это М-О-Р-Е. And imagine you have like a card, like a horizontal card in front of you that you're writing on. Да, и представь, что у тебя такая горизонтальная карточка перед тобой, на которой ты пишешь это слово. Угу. Okay, so go ahead. Давай, пиши. Я пишу зеркально или как я пишу, как будто бы я и должна? Нет, как, ну, как ты, да, как вы пишете. Okay, so imagine that it's still there in space. Представь, что оно до сих пор там, это слово, Yeah? Угу. Okay, Пространство. good. What's the first letter? Какая первая буква? М. M. What's the third letter? О. Третья буква. А, третья. Р. 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 Okay. Это звук. What's the fourth letter? А четвертая какая? Е. Okay. Read it backwards. Прочитай назад его, это слово. Ером. Ером. Угу. Karen, so she read it. Oh, okay. Sorry, I missed what she said. So she said E-P-O-M, right? Yeah, she said Yerom in Russian, yes. Ером. Oh, okay. And then read it forwards. M-O-P-E, but in Russian. Ага, и теперь наоборот, сначала прочитай, как положено. Море. Yeah, she did it. Okay, she did it. Great. Now turn your paper over Теперь переверни свой листочек, на котором ты писала, and then write the word. и напиши слово. Okay? Okay, great. So what you did was you used a multi-sensory approach to spelling a word. Да, что вот сейчас ты делала, это ты использовала мультисенсорный такой подход в правописании. Угу. And so if that was a difficult word for you, then after you worked on it going forwards, backwards, third position, first position, by the time you wrote it again, you should have been able to have mastered it. Да, ну и если бы это было какое-то сложное слово для тебя, в правописании, и когда вот, ты бы прошла все это там, сначала его прочитала наоборот, первая буква, четвертая, вторая, пятая, что ты уже была бы мастером этого слова. Угу. Does that make sense? Ну, понятно это? Ну, с коротким словом понятно, а если длинное и детям, то это как там седьмая буква, пятая? Yes, with the short word, yeah, I understand, but if it's like a long word for children, is it okay, like the seventh letter, the eighth, the fifth? Well, you don't start with the 7-letter word. Да, ну, то есть вы не начинаете со словами 7 там буквенными, начинаем с коротких слов. You start with a very short word and you're developing their visualization skills. Да, вы начинаете с очень коротких слов, и вы развиваете их навыки визуализации. And in the program that we use that uses this visualization, we have children that can do 3-syllable words and they can air write it. Да, и в нашей программе дети могут трехслоговые там, большие слова писать в воздухе. But we start with, small. Мы начинаем с маленьких. Долго это длительный процесс вот такого? Is it a long process? What, to get to that point?
Ну, чтобы добраться до 7 там Да, значных слов. да. Yes, to the point, yes, of 3 syllables, for example. It depends, right? Это зависит It depends on all the things we're talking about. How many processing skills are they working with that are strengths, and how many processing skills are they working with that are weaknesses? Да, ну и это как раз зависит от того, о чем мы сейчас говорим. Сколько у них навыков обработки информации сильных, сколько навыков обработки информации слабых. All of these techniques are working on integration. Ну и все эти техники, они про интеграцию. Трогать, наверное, буквы, да, как-то вот еще можно. Ну, вот, Простите? Ну, есть, наверное, какие-то, ну, как сказать, как у нас алфавитно-магнитный алфавит, да, ну, то есть какие-то буквы, которые еще трогать можно как-то, ощупывать. And also it's maybe nice to touch the letters, right? Yeah. Yes. Well, the air writing has some, fine motor skills, and it can be that, but also you can use like pastels that have an actual sense. You can draw it in sand. В общем, разные можно методы использовать. Пастелью писать или, например, на песке их писать. Ну, в общем. Make the letters out of clay. Делать буквы из глины. Was there another question? Yes, like for how often and how long should this lessons be taken? Well, I'm going to talk about attention, so maybe I'll answer that question. Да, Вера, я прочитала твой вопрос. Карен сказала, что она будет говорить про внимание, и, возможно, там она ответит на твой вопрос. Because you need to have contact with a child, right? Да, потому что нужен контакт с ребенком. And their energy for a task is very dependent on their attention skills. Да, и их энергия, чтобы работать, она будет зависеть от того, от их внимания. Okay, so you ready to talk a little bit about math? Готова немножко про математику поговорить? Yeah, that's my problem. Good. Итак, дисграфия, это вот про меня все. Okay, so there's two ways to assess math skills. Есть два способа, получать, обрабатывать математические знания. In a general sense. Ну, в общем, так, в общем. So, one is someone says to you, like you did, Liana, yeah, this is my problem. Math is hard for me. Да, в общем, один из способов, как я вот сказала, что, да, математика, в общем, это про меня, математика это сложно. And the other way is you compare it against other academic skills. И второй способ, когда вы сравниваете это с другими академическими навыками. So, like my daughter, you saw her picture last time. Например, моя дочка, вы видели ее картинку в прошлый раз. Very verbal, great reader, great writer. Она очень вербальна, она отлично читает, отлично пишет. And her math is like what you say, Liana. У нее, в общем, как у меня, математика не очень. So we can say that's a problem because we could expect the rest of her skills like math to be in line with her other strengths. Да, и мы можем сказать, что это проблема, потому что мы ожидаем, что математика у нее будет, тоже такой же сильной стороной, как другие ее навыки. So something's lacking in her visual spatial skills. И у нее есть, возможно, какая-то нехватка в визуально-пространственных навыках. And in her case, I really think it's making sense out of the symbols. И я думаю, что вот в конкретном случае моей дочери, это вот, у нее, проблема с тем, чтобы, придавать значению символам. Here's a whole long list that we see in our center. Да, и вот такой длинный список признаков дискалькуляции.
которые, да, у нас есть в центре. So back to visualizing. Если мы вернемся вот опять к визуализации. A lot of times, people with difficulties with math, Часто люди со сложностями в математике. does anyone want to do this with me? Хочет кто-то еще с математикой попробовать повзаимодействовать с Карой? Rather than me share it, I'm fine doing it, but it's fun to have someone do it. Да, я могу просто рассказать, но будет весело, если кто-то захочет поучаствовать. I can try to do it. You'll try to do it? Я могу попробовать. Okay, but can we see you too, just because I want to see how you work with it? Okay, I'll there you try. go. Good, excellent, thank you. All right, so what I want you to do, if you can, is imagine in space a number line. Ну, что я хочу, чтобы ты сделала, это представь a number line. A number line. So 1 is the first number, and 10 is the last number that we're going to be doing for purposes of our discussion. Ага, ну, что я хочу, чтобы ты сделала, это чтобы ты в воздухе представила линию цифр, где 1 это первая цифра и 10 последняя. And using your hands, where's 1 and 10? I don't want to do it, I want to see what you do. Ну, и используя свои руки, покажи, где 1, а где 10. Sorry, my baby's crying. We don't mind. This is a parenting talk. We expect babies to be crying. Да, это да, разговор родителей, поэтому мы не против, мы ожидаем, что дети будут плакать. Okay, so where's 1? Like sort of draw a line. So and 1. here's 10. No, Но они не в линии, они у меня вот такие разного размера. so here's 1 and here's 10, for example. Ну, где 1, а где 10? And let's see just... Вот 1 и вот 10. So, Okay. She doesn't have to show the number. You don't have to show the number. Okay. Just here's 1, here's 10. в общем, тут 1, Okay. 10. We're visualizing that the number 1 would be over here, right? And the number 10 would be over there. Да, мы визуализируем, что номер, цифра 1 должна быть тут, а цифра 10 тут. And between your two hands is a line. Ну, и между, да, двумя руками там есть линия. Okay. So where would 5 be? Just use your hands to point. И где будет 5? Покажи. Просто вот тут. Okay. All right, great. And then where would 7 be? А где будет 7? There. Okay. And sorry, maybe Yana should translate because you obviously speak perfect English. I'm translating. Well, maybe for the people that need that. Yeah, I'm translating. I said. Okay, go ahead. So showed you where is 7. Oh, she already did. Okay, Yeah. sorry. Okay, where would 3 be? А где будет цифра 3? Тут. Okay, good. And then start at 10. Sorry? Start at 10 И начни с 10. and count backwards by 2s. Ну и до 2 посчитай. От 10 На до каком языке? 2. 10, 8, 6, 4, 2, 0. 1 надо, но 0. So she said 10, 8, 6, 4, 2, 1. Yeah, something Well, like not 1, 0. 0, yeah. Right. Yeah, exactly. You could start it at 0. And so what we have kids do is they literally move their hands backwards. Ну, и что мы делаем с детьми, это что они буквально, циферку, пальчик свой перемещают в воздухе, там, 10, 9, 8, 7, 6. And then you can have them go forwards, right? Ну, и потом также с пальчиком можно вперед идти. 2, 3, 4, 5. And I'm guessing that you guys work in base 10, right, for your math system? Yes, we have, what do you mean, 10? Yes.
1 through, right? So if you can process the numbers of 1 to 10, theoretically, you can go from 11 to 20. Да, ну и теоретически, если вы можете обрабатывать вот цифры от 1 до 10, вы можете от 11 до 20 тоже обработать. And so this is what we call in English number sense. И это мы на английском называем такое, ну, чутье, ощущение цифр. Because so many kids don't have that perception of what the numeral 2 even means. Where is it in space? Да, потому что очень многие дети, у них нет вот, ну, понимания, что вот это вообще цифра 2 значит, где она, ну, в пространстве находится. And we also use manipulatives, right? Where you have 2 coins, you have up to 10 coins, take away 2, what is left? Да, и мы часто используем материалы, там, когда у нас 10 монеточек, например, ну, вот там, или палочек. So I just showed you the last thing on this list, which is using a number line. Да, ну вот на этом слайде вы видите последнюю надпись использования числовой строки. Это я вот вам сейчас продемонстрирую. Oops. And then here's some accommodations. И это как размещать, ну, там, детей в классе, какие-то вот, ну, советы, которые можно применять по отношению. For all of these issues, I recommend extra time for processing. Ну и для всех вообще этих проблем, о которых мы сегодня говорим, я всегда рекомендую, ну, дополнительное время для того, чтобы ребенок мог обработать информацию. I don't know if it made it to Russia, the controversy we had here about wealthy parents buying test results for their kids so they get extra time on tests. Ну, не знаю, есть ли у вас это в России, но богатые родители тут покупают время, экстра время для тестов ребенку, чтобы они могли лучше его написать. Because they thought that their children, if they were given extra time, then they could do better on tests and get into prestigious universities. Потому что им кажется, что если будет дополнительное время, то дети лучше справятся с тестом и поступят в престижные институты. And some of the parents ended up in jail. Некоторые родители, в общем, в тюрьме закончили. Because they were bribing people to take tests for their children and bribing people for test results. I don't know if you heard about it. Не знаю, Карен не знает, слышали ли мы про такое, но они давали взятки, чтобы их дети поступили в хорошие институты или там, чтобы они написали хорошо тест и всякое такое. So it was a big scandal, and I think it's ridiculous. Ну, и это был большой скандал у нас, и я думаю, это глупостью. Because I think we should be teaching children how to take extra time rather than teaching them how to rush through tasks. Я думаю, что мы должны учить детей, ну, брать это дополнительное время, а не, ну, суетиться и быстро решать тест. So why should it even be against any rules that you're giving children extra time? I think it should already be. They should be able to take their time on tests. Ну и почему я считаю, что это не должно быть против правил, что дети, ну, берут дополнительное время во время теста. Okay, so I could spend the entire time just on attention problems. Да, и я могу вообще целую лекцию именно про дефицит внимания прочитать. But we only have a few minutes left, so I will cover it briefly. Ну, у нас немного времени осталось, поэтому я быстро это расскажу вам про это. And I have a few other talks with you, and if I wasn't thorough enough and there are questions for the next time, I'm happy to answer that. Да, если не будет времени на вопросы, то вы также можете их потом мне прислать, и уже когда закончатся все лекции, я пришлю Карен. Я сяду и все вопросы пришлю Карен, а всем остальным все вопросы, которые вы задаете. Usually you know if a child has attention problems. Обычно, ну да, это, ну, несложно понять, и вы знаете, если у ребенка есть, в общем, синдром дефицита внимания. Particularly the hyperactive type of child. Обычно это гиперактивные дети.
The inattentive type might be a little more difficult to detect. Ну вот тут есть, Карен делит, они делят СДВГ, ну, синдром дефицита внимания на невнимательные СДВГ и гиперактивные, импульсивные СДВГ. I had one parent say that their child, I hope this translates, Liana, which is, he said, instead of ready, aim, fire, like if you were shooting something, ready, aim, fire. Ага, что ну, один родитель сказал, что вместо того, чтобы ну, ребенок как-то так вот, ну, стрелял, ну, не могу пока понять, что это за контекст. Their child was fire, ready, aim. Sorry. Yeah. That might be too idiomatic. So, in other words, they would fire the gun first and then say, "Oh my God, I just broke a window." Ну то есть смысл в том, что ребенок сначала там выстреливал, а только потом думал такой: "О Господи, я там, например, сломал окно, разбил." The children that often get missed are the inattentive type. The children often get missed. Where they don't get diagnosed. Ага, yes, I understand. Ну и то, о чем говорит Карен, что вот эти СДВГ с признаками невнимательного СДВГ, обычно, ну, его сложнее диагностировать и обычно пропускают таких детей. Ну, то есть те, которые там гиперактивные, импульсивные, их, ну, видно, а вот других их сложнее диагностировать. Maybe the children that are daydreaming, but it might be that they seem like they're paying attention. Ну, есть такие дети, которые, например, там о чем-то мечтают во время дня, но кажется, что они на самом деле, ну, там, вроде как сконцентрированы. But then you say, "What did I just say?" Потом вы говорите им: "А что я только что сказал?" They have no idea. They weren't paying attention. Они, ну, там, не обращали внимания, они мечтали. Okay, so there's books on this issue. Да, ну, есть, в общем, много книг про эту проблему. These are just a few that we recommend to parents and teachers for the children that we work with. Ну, и это то, что, ну, некоторые советы, которые мы, ну, даем учителям и родителям таких детей. And it's all of these recommendations. И это, ну, все рекомендации эти are based on helping the child with cues that they don't automatically provide to themselves. What does it mean? In other words, if it's time, if they have 10 minutes to do an assignment. Ну, то есть, если у них, например, есть 10 минут, чтобы сделать задание, all the other kids might start working. Ну, все другие дети могут начать там работать. But the child with ADHD missed the cue because they weren't paying attention. Но ребенок с СДВГ, он, возможно, вообще, ну, пропустил, что надо делать, задание, потому что он, ну, там, его внимание было на чем-то другом сконцентрировано. So we say to that teacher, make sure that Johnny starts working because he might have missed your cue that said start working. Ну и то, что мы говорим этому учителю, мы говорим, ну, убедись, например, что Джонни, он начал работать, потому что, возможно, он пропустил вот это, ну, ваше указание начать работать. And Johnny may have known the material. А, возможно, Джонни знает материал. But 10 minutes passed and Johnny missed the whole cue. Ну, просто 10 минут, ну, прошли, и Джонни пропустил полностью это задание. And then the teacher says, "Oh, Johnny failed the assignment." И потом учитель скажет: "Ага, Джонни провалил задание." But with one cue, the teacher would have seen what Johnny actually knew.
Ну, на самом деле, если бы учитель убедился, что он услышал, что надо начать задание, он бы знал, ну, он бы увидел, что Джонни знает материал. So this is what we're always talking to children about, this stop and think. Ну, что мы обычно говорим таким детям? Мы им говорим обычно: остановитесь, подумайте. What do I need to do before I start? Что я должен сделать перед тем, как начну? Do it. Do the assignment. And then make sure you check it. Did you do it correctly? А потом, ну, убедись, что ты там понял это или что ты правильно сделал это. And then turn it in. И только тогда сдавай задание. Does that make sense? Yeah, Karen, and can you show, a girl in the chat, she wrote to show again a slide about ADHD. Can you show one more time? Yeah, of course. Да, Марина сейчас покажет Карен слайд еще раз. Скажите, какой? Which one? I think previous one. This one? Этот слайд, простите, Марина. Или следующий? Yeah. Да, спасибо, Эду, thank you. Sure. Okay, so back to Jonathan Mooney. Итак, вернемся к Джонатану Муни. His message, I heard him speak to a group of special educators like myself. Ну, и я слышала, как он разговаривал с учителями, которые занимаются таким, ну, специальным образованием, ну, которые работают с детьми с особенностями. Ну, я такой учитель. His message to teachers was to make sure that we don't give the impression, back to the essential conversation. Ну, и его послание такое: убедитесь, что мы не делаем, ну, что мы не создаем такое впечатление, that just because he had dyslexia and he had attention deficit disorder, что только потому, что там у ребенка дислексия или дефицит внимания, that he was not dumb or stupid, and he certainly wasn't bad. Ну, ребенок, он не тупой, не глупый, и он точно не плохой. Because his mother was sitting in that conference who loved her son. Потому что, ну, мама вот этого спикера, она сидела на этой конференции, она любила своего сына. And so the point of the essential conversation is to consider both sides as parents. Ну и часть этого важного разговора, ну, иметь, как бы, учитывать обе стороны родителей. And those of us who also teach children. Ну и тех нас, кто обучает детей. So I covered a lot. I hope your head is not exploding. Да, я думаю, что я много про что говорила. Надеюсь, что ваша голова, она не взрывается. Any last thoughts or comments? Какие-то последние мысли или комментарии? У меня есть вопрос. I have a question. Вопрос, если Карен знает, что такое демократические школы, и если да, что она о них думает? So, do you know such a thing as democratic schools, something like this, and what do you think about it? I'm not sure. Maybe I do, but I don't know that term. Ну, можете объяснить, вот что это значит? Ну, это те школы, вообще, ее основали именно в Америке, про то, там, где дети как бы предоставлены сами себе, и они, получается, там есть преподаватели, и они развиваются так, как они хотят, и когда они хотят. Когда они захотят учиться, то есть там есть те преподаватели, которые приходят и, ну, как бы, которые учат. Ну, скажем, если ребенок хочет заниматься чем угодно другим, он может, ну, то есть это как бы альтернативная школа, можно так сказать. Like an alternative school, like, yes, a democratic school where children, they do what they want.
There are teachers, but like they teach only when the child like comes to a teacher. Oh, okay. Yeah, we have something that might be similar, and it's called the Waldorf system, Это похоже на систему Валдорф. where when they're ready to learn, they have everything available to them, sort of idea. Да, ну то есть в валдорфской системе у них, когда дети готовы учиться, у них есть, ну, весь готовый материал есть. То есть если ребенок готов подойти и начать что-то делать, это имеется. Похоже на то? Ну, скорее всего, да, плюс-минус. Ну и вот, как бы, что Карен думает. Yeah, what do you think about such systems? Well, for the children that I just described, Ну, для детей, о которых мы сегодня говорили, they don't do well in a system like that. They need something very structured and systematic. они в такой системе, им не очень хорошо будет. Им нужно что-то структурированное и систематическое. And you don't always know that they need that because it takes time often to identify these learning issues. Ну, и вы не можете, возможно, сразу понять, что им это нужно, потому что, ну, нужно время, чтобы вот эти проблемы с обучением обнаружить, определить. So while we've had children come to our learning center because in 4th grade they still weren't reading. То, что у нас, например, были дети, которые приходили к нам, четвероклассники, которые приходили к нам в центр, и они не читали, например, в 4 классе. Because of their dyslexia, they never felt ready. And I feel like the teacher should have intervened earlier. Да, ну и из-за своей дислексии они чувствовали, что они не готовы читать, и мне, конечно, кажется, что учитель должен был вмешаться чуть раньше. So, having said that, I have seen good teachers in every system, and you just and it's fine. Ну и да, я хочу сказать, что ну, я знаю учителей хороших в каждой системе, и да, это нормально. So, it's a trade-off. What is a trade-off? Well, you have this freedom, which I think there's positive parts to that, but they can get delayed with the help that they need, and that's the problem. Ну да, что это такая проблема, ну, есть какие-то плюсы в этой свободе, но, возможно, будут задержки в помощи, ну, в которой они нуждаются, и это будет проблемой. Now, I am giving an opinion about a school I don't know about. So they might have an answer to what I just said, and then I would be fine. Ну да, ну и я сейчас даю мнение о школе, которой я не знаю, возможно, у них есть какое-то мнение на этот счет или ответ на этот вопрос, и он, возможно, не подойдет. So I'm not an expert on that school necessarily, so I'm always careful. I want to be careful. Да, я не эксперт, ну, по этой школе конкретно, поэтому я хочу сказать, что я всегда осторожна с этим. Okay. Anything else? Что-то еще? А мне не хватило по СДВГ какого-то представления полнее, вот как по предыдущим нарушениям. So for me, ADHD wasn't like full enough. Yes, so I feel it's a lot. Okay. Well, are you coming back? What am I doing next, Liana? Sibling rivalry, right? Да. Yes. Ну, вы будете на лекции по братьям и сестрам? Да. Буду. Да. Yes, I will be. Okay. So I'll spend another. I still won't. It still won't be enough because it could be 2 hours just on attention. Я думаю, что даже если бы мы 2 часа все говорили про внимание, этого было бы недостаточно. But I can certainly start with a few more points of it. And is your name Anastasia? I just can't read it. Да. Anastasia, yes. Okay.
would you put a few questions to Liana that Liana will send me? And I'll make sure I cover those. Yeah, so Хорошо. everyone want to have like there is like a suggestion in the chat that Yeah. probably we can have like a lecture only about ADHD and attention, like. Oh, I have lots of that. Да, ну, то есть есть такой вопрос, Мадлен вот предлагает провести отдельную лекцию по СДВГ, мы, в принципе, и Карен не против, и мы не против. Если будет какой-то интерес на эту тему, то мы, я думаю, могли бы это организовать, действительно. Можем выбрать там какую-то дату, например. Yeah, probably, I think it's interesting. Probably in January or February, something like this. Maybe Okay. after our lectures. Может быть, в феврале, например, мы бы сделали. Но мы вообще, я думаю, соберем какую-то обратную связь, пожелания, вопросы, ну, и как-то вот тоже подумаем для себя, потому что, в общем, да, как нам заинтересовать большее количество людей, ну, то есть вот в это тоже упирается, что мы не против, ну, если это будет интересно людям, то мы с удовольствием сделаем, потому что нам, например, очень нравятся эти лекции. So Anastasia will write me questions and and you will give answers. I'll answer the questions. I'm designating her as the. I mean, if anyone else wants to send you questions too, and then I can be very specific before I talk about sibling rivalry. So you want in the beginning to talk about ADHD? Yes, because by the way, it fits. Because if you have a sibling that has ADHD, it is not easy at all. So I can make that fit together. Ну, Карен может, например, немножко, если будут какие-то вопросы в начале темы про братьев и сестер, это сказать, она говорит, как в принципе подходит, потому что когда есть какой-то брат или сестра с проблемой ДВГ, это очень тяжело. Поэтому, ну, если вот пару слов может сказать, ну и в целом про отдельную лекцию, я думаю, это правда было бы интересно. And then, of course, I'm happy to do, like, swap out a different topic or do something in the future if that would be interesting. You know, this is fun for me, so I'm happy to. Да, ну вы подумайте, или, правда, ну, оставить эту лекцию про братьев и сестер и какие-то просто вопросы прислать Карен, она ответит, и, правда, сделать вот эту какую-то отдельную лекцию про внимание. Okay. Yeah. All right. Great. Yes. Еще хочу отдельное спасибо за перевод, Марьяна, сказать. Очень чудесно было сегодня. Спасибо большое. Да, хорошо, спасибо. And she said thank you for the translation, that today was wonderful. Oh, I'm so glad. Perfect. I'm so glad. Я уже все смущаюсь. This is all very fun for me to talk about. Okay. Okay. So we'll see you next time. Thank you, everyone. Так, да, всем спасибо большое.